Okay, so today I will explain on two part of chapter 2, computing components. The first part around 1 hour, and then the second part, input and output. Basically, I have touched a bit on this particular topic in the chapter 1. Okay, so I will go in a bit details on this chapter. Okay, computing component, processor, memory, the cloud, and more. Okay, what's these the objectives? Among the objectives is to describe the various type of computer and mobile devices, the processor, multi-core processor, identify characteristic of personal computer, processor on the market, describe what it meant by Internet of Things, explain advantages and services of cloud computing, define bit and bytes, what is program application, what is system software, okay, the type of memory, adapter card, USB adapter, function of bus, okay, explain the purpose of power supply and batteries, describe how to care for computer and mobile devices. Okay, so basically that is what I will be covered for the first 1 hour. Okay, this is system unit, but nowadays they call it a case. Kalau guna desktop computer, you have a screen, you have a keyboard, mouse, and also let's call it the case. Okay, the case contains and protects the electronics of the computer or mobile device from damage. Okay, this is the purpose of using the case. If you are using a laptop, all the electronic parts will be beneath the keyboard. Okay, same for tablet. Okay, your handphone, your smartphone, it is beneath the display device. The display. Sekejap, ada yang ada yang baru masuk. Excuse me. Okay, dalam case, kalau buka if you open the cover, then you will see all of the sound card, power supply, fan, battery, integrated. Yang ni dalam laptop lah. Laptop dekat bawah dia macam ni. Basically it is the same, but in laptop the component is more compressed. Okay, kalau desktop kita ada power supply, sound card, hard disk dekat sini processor dekat motherboard. Okay, heat sink and fan, okay, biasanya dekat belakang ni lah, dekat belakang tower tadi ataupun case tadi, untuk circulate air, to make sure the air circulate to protect the computer from overheating, boleh terbakar. And then we have a memory module which we slot in the memory slot. Memory module ni untuk RAM lah. This is RAM. Okay, for laptop kita ada battery, and then integrated sound port and circuitry. Processor sama juga, dua-dua ada processor ataupun CPU, kita panggil CPU. And heatsink and fan, dia ada di tepi Untuk heatsink and fan dia ada di tepi. Kalau untuk desktop dia besar kalau untuk laptop dia kecil je. Okay, untuk laptop yang ni penting kalau dah setahun 2 tahun awak pakai laptop, make sure awak pergi kedai computer service. Sebab kalau tak, dia akan merosakkan hard disk dan komponen dalam ni. Sebab habuk akan tersangkut di sini And also we have a memory module. Tapi memory module dia tak guna special slot. Dia guna macam lekat je dekat bawah ni. Ada dia motherboard dia lain compared to desktop. Kita boleh slot in secara menegak. Untuk laptop kita kena lekatkan. Okay. Tadi saya kata motherboard. What is a motherboard? Motherboard is the main circuit board of the computer, where a computer chip ataupun a small piece of semiconducting material, usually silicon, on which integrated circuits are etched. Okay, yang ni lah. Yang ni dekat laptop, yang ni dekat desktop. Kalau tengok desktop, dia banyak yang kita boleh slot ni secara menegak. Kalau laptop semua kita tampal dia lah. Laptop kan nipis kan. Lagi nipis, lagi compress lah komponen tadi
We have kalau tengok sini kita ada memory modules, slot for processor chips, ports to connect peripheral devices yang ni kat belakang dekat belakang desktop. Okay, kita ada USB, kita ada jack. Okay, slot for adapter cards untuk masukkan video card, game card, sound card and so on. And we have CMOS battery. Okay, CMOS battery ni tujuannya untuk bila kita off komputer, kalau awak perasan kita on komputer, dia punya jam tu tak mati kan, dia sambung. Dia bersambung. Tapi bila sampai tu masa dia akan mati jugalah bila bateri ni habis Dia saja tahan sampai 5 ke 10 tahun lah. Okay. Kalau bateri habis, kalau jam awak tak betul, maksudnya bateri habis. Awak buka, dia nak tukar. Replace this battery. Okay. Dekat laptop pun sama, dia ada bateri. Dia guna bateri juga sama. Selain daripada bateri laptop lah, dia ada bateri untuk especially for CMOS, dipanggil CMOS battery Okay, the processor also called Central Processing Unit ataupun CPU. Sekejap, ada orang masuk If possible, try to be on time because kelas online ni saya nak berhenti, dia akan ganggu saya punya video, nanti akan terganggu lah Okay. The processor also called CPU or Central Processing Unit interprets and carries out the basic instruction that operate a computer. A multi-core processor is a single chip with 2 or more separate processor. Kalau dulu processor dia hanya boleh proses satu je lah, dia satu kan. But now satu processor dia boleh split into more than 2. Okay, dulu dipanggil dual core kan, sekarang dah panggil multi-core, quad core kan. Quad core tu 4 processor multi-core ni dia banyak lah, mungkin 6 ke 8 Okay, in CPU or processor, it has 2 parts. It has control unit and arithmetic logic unit. Okay, I have explained how computer process data into information kan. Kita ada input device, masuk data. Dia akan pergi ke RAM, random access memory. Daripada memory dia akan hantar ke CPU. Sinilah. CPU ada 2 part, dia ada control unit and arithmetic logic unit It depends on what type of information gathered by the computer, then it will be processed on the control unit or arithmetic logic unit. After the data have been processed, dia akan jadi information lah. It will transfer back to random access memory, RAM, dan akan keluar sebagai output device. Okay, ataupun kita mungkin akan simpan untuk for future lah. So that one will be keep in storage device, dalam hard disk, USB flash drive, pen drive, memory card and so on Okay, so this is the process. Okay, apa beza control unit and arithmetic logic unit? Control unit is the component of the processor that direct and coordinate most of the operation in the computer. Bila kita nak type, dia semuanya gunakan control unit lah. Arithmetic logic unit, dia spesifik untuk arithmetic, comparison and other operation. Maksudnya mathematical function lah. Or ALU Kalau setakat kita nak buat gambar, nak type and so on, yang tu dia, it will be processed in the control unit. If it is related to arithmetic, comparison and other operation related to mathematical function, dia akan guna arithmetic logic unit. Okay, so this is the process in the processor. Dekat processor tadi kan, saya kata ada ALU dan control unit. Macam mana? Bila dia ambil daripada memory bila kita masukkan data, dia akan pergi ke memory ataupun RAM. Memory always refer to RAM, random access memory. Dan dia akan transfer ke, it will be transferred to processor. Okay, dekat processor, dia ada machine cycle. Dia dipanggil machine cycle. What is machine cycle? Yang inilah, dia akan fetch. The first step, dia akan fetch. Kemudian dia akan decode, execute and store. And store back to the memory. Ini memory Yang warna ungu ni memory. Yang ni RAM lah, yang hijau dua ni control unit dengan ALU So dia akan fetch, dia ambil daripada memory, yang tu dia panggil fetch. The control unit fetches the calculation instruction and data from memory. Kemudian dia sampai ke dalam processor.
when it comes to the processor, the control unit decodes the calculation instructions and sends the instruction and data to the arithmetic logic unit ataupun ALU. Bila dah decode, dia akan hantar kepada ALU. ALU akan execute. ALU perform calculation on the data, and then the result, next step is store. Dia akan hantar balik ke RAM. The result of the calculation are stored in the memory. Dia akan hantar balik. Dan kemudian daripada memory dia akan keluar sebagai output device ataupun kita simpan dalam storage device. Okay, so this 4 step is called machine cycle: fetch, decode, execute, and store. Okay. The processor contains register that temporarily hold data and instruction. Okay. Dalam komputer kita ada RAM. RAM ni apa? RAM ni nak simpan temporary holding places. Macam kalau lagi besar RAM, lagi banyak dia boleh simpan sementara sebelum dia proses. Sebenarnya untuk kelajuan komputer, dia ada dua benda yang penting. Prosesor kena laju. Yang kedua, RAM kena besar. Kalau prosesor laju, RAM kecil, dia tak boleh nak proses cepat. Sebab tempat simpan sementara tu kecil. Kalau RAM besar, prosesor tak perlahan, dia akan hang dekat RAM. So dua-dua ni kena match. Okay, dia tak boleh satu besar, satu laju. Dia kena match lah. RAM besar, prosesor kena laju. Okay. Okay, dalam prosesor tadi saya kata ada machine cycle kan, to process the data into information. Sementara nak proses ni, dia akan simpan sementara dalam register. Okay, dekat fetch ni ada register, lepas decode ada register, execute ada register sebelum dia masuk ke dalam RAM balik. What is register? Register is temporarily hold data and instruction to be processed by the machine cycle in the machine cycle. Okay. Okay. The system clock controls the timing of all computer operation. The pace of the clock is called the clock speed and is usually measured in gigahertz. Kan? Pernah dengar kelajuan sistem clock ni, it is measured through gigahertz. Okay. Processor yang tadi saya kata ALU control unit kan, dia ada banyak jenis but the most popular processor chips is Intel and AMD. Intel yang tu lah Core i7, i5, okay, yang tu. AMD ni Athlon, Duron, okay, dia dua pengeluar yang berbeza lah. Two manufacturer of processor chips. Apa beza dia? AMD ni lebih murah daripada Intel. Cumanya kalau dulu AMD ni ada masalah dia, isu dia senang panas. Prosesor dia lebih cepat panas berbanding dengan Intel. Okay, dululah, sekarang ni saya tak pasti. Sebab saya pun dah tak guna AMD. Dulu saya guna AMD. AMD ni murah sikit. Dan ada yang kata ikut review dia kata AMD ni lebih sesuai untuk gamers. Sebab dia lebih respons dia lebih baik berbanding dengan Intel processor lah. Okay, a processor chip generate heats that could cause the chip to malfunction or fail. Yang ni saya katakan tadi. Prosesor CPU dia cepat panas. Kalau pegang laptop awak dia panas kan. Macam mana nak sejukkan, dia guna heat sinks ataupun setengah komputer dia guna liquid cooling ataupun guna cooling pads. Okay, tapi biasanya heat sink. Heat sinks ni kipas lah. Yang saya katakan tadi untuk laptop yang biasa yang kita guna ni, heat sinks ni ataupun kipas ni kena cuci selalu. Maksudnya especially when you are working in if your area have a lot of dust, abu kan, jadi dia boleh menyebabkan prosesor panas. Prosesor panas apa akan jadi? Dia boleh terbakar kalau sampai tahap yang betul-betul ekstrim. This is heatsink for laptop besar lah. Sorry, heatsink for desktop. Okay, ini prosesor biasanya di belakang prosesor. Dia akan menyejukkan prosesor. Kalau awak bekerja dalam aircon, lebih baiklah laptop awak ataupun desktop awak lebih baik. Okay, cooling pad. Yang ni untuk laptop dia ada cooling pad. Ada setengah tu dia pakai kipas kan, fan kat bawah tu nak bagi sejuk. Pun boleh. Okay,
And if possible, jangan guna laptop atas tilam sebab tilam dia akan tenggelamkan. Dia akan boleh menyebabkan udara tak circulate dalam laptop dan laptop awak boleh jadi panas. Okay. So use flat surface for your laptop. Walaupun namanya lab, boleh letak atas riba tapi sebaiknya letaklah atas meja yang rata jangan guna atas katil dan sebagainya. Okay, cloud computing. Home and business users choose cloud computing for a variety of reasons. One of it is because of accessibility, cost savings, space savings, and scalability. Okay, data representation. Data representation dulu ada dua satu analog dipanggil analog signals. Bukan dululah, memang ada dua lah. Analog signal and digital signals. Analog signals are continuous and vary in strength and quality. Normally analog signal ni referred to wave. Okay, dia dalam bentuk wave. For digital signal, this is computer language lah, dipanggil digital signal. Why? Computer only know two states. Dia tahu on and off saja. Komputer hanya tahu on and off saja. Dia tak boleh tahu benda lain lah kan. Okay, so somehow programmer have buat satu sistem dipanggil binary system which use the two unique digit 0 and 1 to represent bits. Untuk satu ni 01 ni bits, and then dia combine 8 bits jadi bytes. Okay, macam mana tu? Macam ni Komputer hanya tahu on and off kan. Okay, 0 untuk off, 1 untuk on. So dia combine kan macam ni 01 00 01 01. Okay, yang ni pada komputer ialah huruf E. Okay, 00101010, yang ni ialah simbol ni, asterisk. Okay, 00110110, yang ni number 6. Okay, it's quite difficult lah untuk kita kan, tapi komputer inilah bahasa dia, dia hanya tahu 0 and 1. 8 bits grouped together as a unit are called byte. A byte represent a single character in the computer or mobile device. So this is how the data represented to the computer lah. Okay, sama macam ni lah. Bila kita type huruf T, dia akan hantar ke processor tadi. Dia akan lalu ke RAM, masuk ke dalam processor. Dia akan lalu machine cycle tadi. Ingat tak, fetch, decode, execute, store. Dia akan hantar balik kepada RAM dan dia akan keluar ke display device. Huruf T. Memanglah lambat saya cakap kan sebab saya nak cerita proses dia. Tapi sebenarnya it is almost a split second. Sekejap sangat. Tekan T tu keluar T kan. Sebenarnya proses dia yang tu. Dia akan lalui proses yang saya cakap tadi. Okey. Saya dah cerita pasal processor tadi kan. Okey. Saya dah cerita pasal memory kan. Bila kita masukkan data, when we type in or we key in data, dia akan pergi ke memory. Okay, what is memory? Memory consists of electronic components that store instruction waiting to be executed by the processor, data needed by those instructions, and the results of processing the data. It stores three basic category of item. Apa dia? Operating system, applications, and data being processed. Yang tiga ni Sebab tu RAM kena besar, sebab dia nak simpan operating system. Nowadays, operating system is more complex. Kalau RAM tu kecil, most probably komputer awak akan hang. Walaupun prosesor awak laju, tapi dia tak boleh nak simpan sementara operating system dia Okay, nanti saya terangkan what is operating system. Okay, this is what is RAM. Yang ni Each byte resides temporarily in a location in memory that has an address. Memory size commonly is measured in gigabytes. Okay, biasa kita kata RAM dalam bentuk gigabyte Dulu masa zaman saya mula belajar dulu, RAM megabyte je. But nowadays, when the application become more complex, nowadays most of the computer memory in term of gigabyte
Sekarang ni 8 gig. 8 gig dah biasa ya. Dulu 2 gig, 3 gig, 4 gig. Nowadays it is 8 gigs. Okay, this is example of RAM lah. RAM ni tempat menunggu sementara. Macam ni contohnya dia tunggu dekat airport sementara nak tunggu kereta terbang sampai kan. So yang kosong ni RAM lah. RAM yang kosong yang ada orang ni RAM yang dah diisi. Okay, sementara nak menunggu untuk dia departure kan, untuk pergi naik kereta terbang dan sebagainya. So same thing for computer. Before it being processed, it will stop at RAM before it queued up to be processed by the processor or CPU. Okay, computer and mobile devices contains two type of memory. Dia ada volatile memory yang RAM tadi RAM tadi volatile memory. Why it's called volatile memory? Because it loses its contents when power is turned off. RAM akan clear bila kita turn off komputer. Sebab tu bila komputer awak hang, laptop hang ataupun apa namanya, awak punya handphone hang, awak restart kan, awak shut down dan awak on. Sebab apa? RAM dia akan kosong balik dan kemudian dia akan okey kan, sekejap lepas tu dia hang balik kan. Sebab apa? Sebab RAM tak cukup. Sebab tu bila awak guna handphone yang sekarang ni 2.5 GB RAM ataupun 3 GB RAM, dia akan hang. Sebab apa? Software sekarang dah besar. Bila software besar, RAM kena besar. Dia tak boleh nak hold. Okay? Okay, another type of memory is non-volatile memory. Okay, non-volatile memory ni apa? Dia simpan untuk tempoh yang panjang lah. Does not lose contents when power is removed. Example of non-volatile memory including random read-only memory, flash memory. Flash memory ni lah read-only memory ni macam disk, CD, hard disk. Okay, flash memory ni macam USB ataupun pen drive, ataupun memory card and CMOS CMOS ni yang saya tunjuk tadi, dia simpan dalam apa, dia powered by battery nak simpan data date and time untuk komputer. Okay, how program instruction transfer in and out of RAM. When you start the computer, certain operating system files are located into RAM from the hard disk. The operating system displays the user interface on the screen. Okay, dia akan apa yang kita biasa buka dia akan simpan dalam RAM. Okay, step 2, when you run a browser, the application's instruction are loaded into RAM from the hard drive. The browser and certain operating system instruction are in RAM. The browser window appears on the screen. Okay, yang inilah. Okay, when you run a paint application, this is one of the application in your computer. The application instruction are loaded into RAM from the hard drive. The paint application along with the browser and certain operating system instruction are in RAM. The paint application windows appears on the screen. Macam ni lah kita nak guna kan. Maksudnya kita dah buka dua lah. Tadi kita buka satu application, now kita buka satu lagi application. Okay. When you exit the application such as the browser, instruction are removed from RAM. Bila kita close the application, it will be removed from the RAM. Okay, the browser no longer is displayed on the screen. Okay, sebab tu dalam handphone kita ada satu application dipanggil apa ya, saya lupa, yang kita boleh clearkan browser kan, nak clearkan RAM. Sebab kita nak to make sure all program or software can run smoothly. Kalau tak dia akan hang sebab RAM dalam handphone ataupun smartphone dia tak macam RAM dalam laptop ataupun desktop. Processor pun sama, dia a bit slow. So kita kena clearkan selalulah. Okay, there are two common type of RAM. Yang ni RAM dynamic RAM, DRAM
ataupun static RAM ataupun dipanggil SRAM atau dipanggil SRAM pun ada ya. Okay, salah. Okey, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang biasa digunakan ni. Dia ada SDRAM, DDR, SDRAM, DDR2, DDR3, DDR4, RDRAM. Okey, RAM burst RAM. Yang ni paling laju ya. Okey, SDRAM synchronized to the system clock much faster than DRAM. Yang di DDR2, DDR3 ni yang lama ni version ni. Zaman saya mula belajar dulu, dulu RAM biasa je, DRAM, bukan DDR2 pun, memang slow betul ya. Sekarang dah laju. Okey, RAM dia makin besar dan makin laju ya. Transfer data twice instead of once for each clock cycle for DDR SDRAM faster than SDRAM. Okey. DDR2 second generation of DDR faster than DDR. Third generation of DDR dipanggil DDR3, designed for computer with multi-core processor. DDR4 fourth generation of DDR faster than DDR3, and RDRAM is much faster than SDRAM. Okay, so this is a type of RAM, DRAM and SDRAM. Okay, yang ni lah RAM. RAM usually chips reside on a memory module and are inserted into memory slot. Okay, kita slot in je. Jadi untuk desktop kita boleh tambah memory dengan lebih mudah berbanding laptop sebab laptop ni dia punya memory slot dia lain sikit. Okay, memory slot untuk desktop lebih mudah. Kita beli dan kita cucuk, dia terus detect. Senang Okay, another type of memory is memory cache. Sebutan dia cache ya. Memory cache. Memory cache speeds the processes of the computer because it stores frequently used instruction and data. Okay, kelemahan dia bila dah penuh sangat, dia akan menyebabkan slow lah. Dia simpan benda yang kita biasa buka macam handphone ni, kita buka ada, kalau awak biasa buka katakan Instagram, bila buka laju kan. Bila buka sebab dia simpan dalam memory cache. Okay, bila phone dah slow, dia suruh awak clearkan memory cache. Sebab apa? Untuk hilangkan frequently stored items. Okay, sebab yang ni dia akan makan space. Okay, dia ada L1 cache, L2 cache, L3 cache. Okay, L1 cache fastest access, L2 cache slower than L1 cache, L3 cache separate chip between processor and RAM. Dia ni berasingan but it is slower than L1 and L2. RAM slower access than L1, L2 and L3. Okay, RAM paling dalam memory cache ni lebih laju lah berbanding RAM sebab dia terus ambil apa yang frequently access software ataupun application. Okay, yang tu RAM. ROM, read only memory, refers to memory chip storing permanent data and instruction. For example, firmware. Firmware kita akan simpan dalam ROM. ROM ni biasanya benda yang paling orang tak nak kacau sebab kalau awak kacau ROM, dia akan kacau the whole system, computer system. Macam mana kita interact dan sebagainya. So firmware ni kita biasanya tak kacau apa-apa lah. Okay, another type of ROM is another type of non-volatile memory is flash memory. Can be erased electronically and rewritten. Antaranya CMOS lah. CMOS technology uses battery power to retain information when the power to the computer is off. Yang simpan dalam CMOS termasuklah tadi dia saya katakan untuk jam, clock, date. Ada satu lagi dipanggil, satu lagi apa saya tak ingat. Okay, tak apa, mungkin tak cover kot dalam awak punya syllabus dulu ada. Okay, never mind. Access time. Access time is the amount of time it takes the processor to read from memory. Berapa laju processor ambil data daripada memory. Okay, normally it is measured in nanosecond. Nanosecond apa dia? 10 million operation in one blink. Okay, it takes about 1/10 of a second to blink your eyes. Okay, it takes about 1/10 of a second to blink your eye. Kita ambil 1/10 saat untuk apa, klip mata ataupun kita kata sekelip mata kan. Sekelip mata tu maksudnya 1/10 saat. In which time a computer can perform some operation 10 million time. Maksudnya dalam 1/10 saat tu komputer boleh proses 10 juta kali. So maksudnya komputer proses is very fast. Okay, sangat laju lah. Yang saya cerita pasal machine cycle tadi kan, dia tak sampai pun sekelip mata, 10 juta kali daripada sekelip mata ya. So sangat laju.
Okay, this is the access time terminology. Millisecond 1000 of second, microsecond 1 million of second, nanosecond 1 billion of a second. Sangat laju lah. Picosecond 1 trillion of a second. Okay, so we go to another part, adapter card and expansion slot. Adapter card enhances functions of a component of a desktop or server system unit and or provide connection to peripheral devices. Peripheral ni benda luar lah, ataupun dipanggil apa ya? Nak sambung dengan other devices. Okay, dipanggil peripheral. Macam mana? Guna sound card or video card. Okay. This is example of adapter card lah. Dulu ada TV card, ada game card, ada macam-macam card lagi ya. Okay. And then on her motherboard also have expansion slot, a socket on a desktop or server motherboard that can hold an adapter card. Adapter card tadi lah. Nak masuk ke adapter card macam mana? Kita masuk dekat expansion slot. Okay, saya tunjuk tadi kan yang dalam bentuk dekat dalam motherboard of the desktop computer, dia ada expansion slot. Kita boleh masukkan apa-apa card lah if you want to use it. Tapi biasa kita guna yang biasa je. This is an example of adapter card. Kita ada Bluetooth, MIDI to connect to musical instrument, modem, network, sound, TV tuner, okay, USB, video capture. But most of the adapter card ni dah ada ya kalau kita beli ya. Kita beli komputer biasanya ada. Bluetooth dah ada, USB dah ada, video dah ada. TV tuner mungkin tak ada lah. Yang ni kena tambah lah kalau awak nak ya. Sound ada tapi sometimes it is a basic sound. So if you want an enhance sound ataupun especially untuk gamers kan, dia ada nak sound lebih baik and then he wants a better video, yang tu kena beli video card lain lah yang lebih baik. Okay, and as I mentioned earlier, bila kita ada adapter card ataupun nak masukkan RAM, saya kata slot in dia akan detect kan, auto detect tu dipanggil plug and play. With plug and play technology, the computer automatically can recognize peripheral devices as you install them. Okay, bila kita cucuk je printer, dia terus detect. Okay, yang ni printer. Dan dia akan cari software yang sesuai dan kita hanya perlu install the software. Okay. Okay, USB adapter. A USB adapter enhances functions of a mobile computer and or provide connection to peripheral devices. Pun ada ya yang gunakan USB adapter to connect to other devices. This is another way. Tapi jarang menggunakan adapter USB adapter sebab dia lambat berbanding dengan kalau guna expansion slot lebih cepat, dia terus masuk ke motherboard. Okay. Okay, yang ni bus. What is bus? A bus allows the various devices both inside and attached to the system unit to communicate with one another. Dia ada dua bus ya, data bus and address bus. Okay, what size is the number of bits the processor can interpret and execute at a given time? This is bus. Okay. Just as vehicle travel on a highway, bits travel on a bus. Bila kita nak, saya katakan transfer kan, bila kita key in data, kita masukkan data, dia akan pergi kepada RAM kan. RAM akan pergi ke processor. Processor akan pergi balik kepada RAM selepas dia proses, kemudian dia akan keluar sebagai output device, display device ataupun kita simpan dalam storage device. Okay. Macam mana nak travel tadi, data nak travel tadi guna bus. Okay, dipanggil bus. Bus ni jaluan lah. Jaluan. Buses are used to transfer bits from input devices to memory, daripada input device ke memory, from memory to processor, from processor to memory, and from memory to output or storage device. Maksudnya, we want to transfer data from input to memory to processor, semua tu guna bus. Okay. There are three type of bus. System bus, system bus ni daripada memory ke daripada RAM ke processor ke RAM. Backside bus ni daripada belakang, daripada input device. Okay. Expansion bus ni daripada expansion slot ataupun daripada belakang kita masukkan desktop, dalam desktop komputer kan ada USB flash drive, yang tu dia guna expansion
bus. Okay. Okay, power supply and batteries. The power supply or laptop AC adapter convert the wall outlet AC power into DC power. Okay, sepatutnya kalau awak guna desktop komputer, awak kena guna benda ni, yang petak ni. Yang ni dipanggil AC adapter. Kenapa? Sebab arus elektrik yang kita dapat dia guna AC adapter. AC current ataupun alternate current. AC ni stand for alternate current. Maksudnya arus ulang alik, dia tak stabil. Bila arus tak stabil, apa akan jadi? Dia akan rosakkan komputer dan sebagainya. Okay, bila kita gunakan adapter ni, dia akan convert daripada alternate current to direct current. Direct current ni arus terus lah. Arus terus ni dia lebih stabil. Okay, dia lebih stabil dan dia memanjangkan jangka hayat komputer lah. Okay, same for laptop. Laptop lebih baik lah sebab laptop dia dah ada benda ni kan. Kalau perasan laptop bila awak beli ada benda petak besar ni kan. Yang ni sebenarnya AC adapter. Dia convert, it converts alternate current to direct current. Daripada arus ulang alik kepada arus terus. Kalau awak buat direct terus awak tak guna laptop AC adapter ni, komputer awak cepatlah rosaknya So this is important. Benda ni mahal kalau awak hilang dia, harga dia ratus rasanya. Saya pernah tertinggal dekat rumah masa tu saya belajar di UAE, kena beli baru harga dah 80-90 ringgit. Itu bukan ori kalau ori mahal lagi 100 lebih Okay, for mobile computers and devices can run either using power supply or batteries. Okay. Lagi satu. Bila awak pernah dengar tak orang kata bila handphone charge dengan guna kan? Yang guna. Kenapa? Sebab dia direct daripada plug tu sebenarnya dia guna arus ulang alik. Arus ulang alik ni dia sangat kuat lah. Dia boleh menyebabkan banyak benda yang tak elok lah in term of radiation and so on Sebab tu kalau nak guna if you want to use your mobile devices ataupun handphone especially, make sure awak dah plug off awak dah off daripada plug, cabut dan guna. Jangan guna direct daripada plug awak plug kemudian awak guna, sebenarnya sangat bahaya. Okay. Kalau tak ada apa-apa okey lah. Kalau if anything happen then it will impact to you lah. Ada pernah jadi meletup Dulu di kawasan saya ni rumah terbakar sebabkan charger handphone charge atas tilam. Dan kemudian dia something wrong dan dia meletup Okay. Batteries are typically rechargeable lithium ion batteries. So this is the laptop battery and this is smartphone batteries. But nowadays smartphone battery dia dah built in kan, dia dah bukan macam ni. Dulu boleh buka, sekarang ni dia dah masuk sekali dalam apa namanya handphone tu sendiri Okay, so that's it for the first part. So summary, various components inside computer and mobile devices, type of processors that I explained tadi advantages and services of cloud computing, how memory stores data and various types of memory, the adapters, buses, power supplies and batteries, ways to care for computers and mobile devices. Okay, so we have finished with the first part. Do you have any question? Saya akan sambung sekejap lagi